Para tamu yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Ladies and gentlemen, according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate the use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendant. Seatbelt. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut: bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use the seatbelt as follow: how to buckle, tighten, and release it. Oxygen mask. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karet di kepala. Kencangkan masker dengan menarik kedua ujung karet. Dan bernafaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. In case a loss of cabin pressure, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Pull the mask toward you to enable the flow of oxygen and place it over your nose and mouth. Place the elastic strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap and breathe normally. If you're traveling with children, put your oxygen mask first, then help the children. Perlu kami informasikan dikarenakan Anda menggunakan masker pelindung. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, lepaskan masker pelindung Anda terlebih dahulu sebelum menggunakan masker oksigen. We need to inform you that because you are wearing a protective mask, if the pressure in the cabin decreases suddenly, remove your protective mask first before using the oxygen mask. Emergency exit. Pesawat Boeing 737-900 dilengkapi dengan 10 pintu dan jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 4 pintu darurat di kabin bagian belakang. Boeing 737-900 is equipped with 10 emergency exits, 2 doors in front cabin, 4 windows in middle cabin, 4 doors in aft cabin. Perhatikan sejenak jalan keluar yang paling dekat dengan Anda. Pintu keluar terdekat mungkin ada di belakang Anda. Take a minute to locate the exit closest to you. Note that the nearest exit may be behind you. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit light will illuminate during emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Live vest. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life vest is available under your seat and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya: kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life vest over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life vest should only be inflated at the emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency exit windows, the life vest is to be inflated once you are overdoing. To inflate your life vest, pull down firmly on the retest. Should the life vest fail to inflate, blow into the radio. The light will turn on if the battery is water. Safety card. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kartu kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan untuk menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there's anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your attention and we wish you a very pleasant flight.
Saat lepas landas sudah dekat, silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright. The table is stowed and your window shade is up. Thank you. Flight attendant, Pico Station.